were embroiled in a war of words during the burial of veteran Mau Mau warrior, that is John Kagwe, and of course commonly known as Brigadier, in Nyandarua County. The two locked horns over the anti-government protests witnessed across the country. And while Gachagua maintained that the government won't allow protests any longer, Odinga insisted that they will return to the streets if the talks won't bear any fruits. For the first time since the beginning of bipartisan dialogue between the government and Azimio One Kenya, the Deputy President Rigathi Gachagua and Azimio leader Raila Odinga got to share a platform at the burial of Mau Mau warrior John Kagwe, alias Brigadier, in Nyandarua County. However, the funeral turned to be a theatre of deep-seated political tension between Deputy President Rigathi Gachagua and Opposition Chief Raila Odinga. The two leaders engaged in open war of words over a myriad of issues, among them anti-government demonstrations as well as ongoing bipartisan talks between Kenya Kwanza and Azimio la Umoja coalition party. Deputy President Rigathi Gachagua insisting there won't be power sharing in the Kenya Kwanza government and demonstrations will not be allowed in the country. Tukisikia mambo ya salamu tunakuwa na uoga. Mimi mwenyewe Uhuru Kenyatta, I was his personal assistant. He was my best buddy. Tulikuwa tunakula pamoja, tunakunywa pamoja, anatembea kwangu, natembea kwake, watoto wetu walikuwa marafiki, mabibi zetu walikuwa marafiki. Aliposhikana na wewe akanigeuka mimi, anataka kunifunga. If you assure us hakuna kitu tafanyika kwa rais wetu mkipatana, muendelee. Lakini sisi katika area hii tunaogopa. On the same breath, Azimio boss Raila Odinga told of Gachagua on the power-sharing matter, reiterating that their goal is to have pertinent issues canvassed, urging the DP to keep off dialogue if not interested. Hiyo ni mimi nasema tufanye pamoja, tuko tayari. Azimio iko tayari kuongea. Wacha Kimani Ichung'wah ongea na Kalonzo. Na hiyo kaa kando, Ruto kae kando, Raila kae kando. On demonstrations, the opposition chief further urged the government to restrict police officers from firing live ammunition at civilians during demonstrations, even as DP Gachagua insisted the demonstrations are not peaceful as they ought to be. Those were not demonstrations. That was theft. It was looting. It was destruction of property that cannot be allowed in this republic. Na ndio tumesema hakuna, we will not allow you again. So vile mmesema mtazungumza, endelee na mazungumzo. Sisi tumetuma Kimani Ichung'wah, wewe umetuma Kalonzo, waendelee. Mimi na rais tuko kwa mambo ya barabara, tuko kwa mambo ya maji, tuko kwa mambo ya stima. Jana tumekuwa hapa Shamata mambo ya barabara. Mnataka tufanye kazi ama tuende mazungumzo? Kitu ambayo tuwache polisi waache kupiga watu wetu na risasi. Hiyo unaumiza maisha ya mtu ambaye ni Mkenya kama wewe. Kenya ni sisi zote pamoja. Kama tungeungana pamoja kama wa Kenya, uhuru hangepatikana. The exchanges come even as the bipartisan team narrowed down on the agenda of the soon-to-commence dialogue. Elizabeth Mutuku, TV 47, Nairobi. Well, the Kenya Conference of